امروز قراره به ویدیوهای یکی از نوابغ شعبده بازی و چیتینگ ریاکشن نشون بدیم. اگه توی یوتیوب سرچ بکنین کارت چیتینگ، کارت گمبلینگ، پوکر و این داستانا، یکی از اون آدمایی که همون اول ویدیوهاش براتون میاد یه آدمی به اسم آقای جیسون لدنی. این شعبده باز خفن به رشته گمبلینگ و کارت چیتینگ خیلی علاقه داره و همه چیزایی که تقریبا اجرا میکنه به این مربوطه که چجوری توی بازی‌ها تقلب بکنیم و شعبده بازا چجوری میتونن تقلب بکنن. جیسون شاگرد آقای داروین اورتیس هستش و یکی از عجایب این بازیه و اگه تا حالا ندیدینش با ویدیوهایی که قراره امروز ببینیم برگاتون میرسه که واقعا این آدمه چجوری میتونه همچین کاری بکنه. آدرس چنل یوتیوبش رو این پایین براتون میذارم. قراره بریم به پربازی ترین ویدیوهای یوتیوبش ریاکشن نشون بدیم و ببینیم که چی کار کرده که این همه معروف شد. این شما و این اولین ویدیو. Let's start out by giving the deck what's known as a casino wash. This is how they shuffle cards in Vegas when they open up a brand new deck of cards. It prevents all methods of cheating. Now, on this page, I beat it about 15, 20 times already. And one of my favorite things is the TikTok hater comments, and people say that it's completely fake. So I'm going to do something in a moment, and I'm just dying to find out what you guys are saying. First of all, there's no aces on top or bottom. I'm going to give the cards a couple shuffles like this, and I want you to pay attention to when I shuffle. You'll see the top cards change and the bottom cards change as well. And that's not going to stop me from finding an ace. Now I'll shuffle again, and you can see again that the top cards change, the bottom cards change, and that's not going to stop me from finding an ace. This time you might be thinking, well, yeah, not only do you shuffle the cards, but you also have to cut the cards. It's not going to stop me. Holy shit. Now, for this last ace, I've done this particular thing on this page a handful of times as well, and people always say I'm palming the cards. Nothing in my right hand, nothing in my left hand. That last ace, the ace of spades, should be right about here. So, I'm dying to read these comments. I just absolutely love ignorance and confidence together. اجرای واقعا اجرای خیلی خفنی بود. 17 میلیون ویو گرفته این اجرا و اگه دوره وینر ما رو دیده باشین ما تقریبا یه چیزی شبیه این رو اونجا به شما یاد میدیم. چجوری کارتو رو واقعا کاملا بدین تماشاچی بر بزنه و از دست کارت بر خورده آثار رو پیدا کنین. فعلا این ویدیو اولش زیاد منو فول نکرده چون میگم ما اینو یاد دادیم اونجا. بریم ببینیم که بقیه ویدیوها چجوریه و میدونم که حرفای زیادی برای گفتن داره. Anytime I need to fool a magician, this is the trick that I do. Not only will it fool everybody on the internet, I mean obviously, but especially magicians. They just can't stand this one. But it's in my live show. You can hire me and request this trick. I will do it for you specifically. We have a card selected. In this case happens to be the 7 of clubs. We'll lose the 7 of clubs back into the deck using a casino style shuffle, which is always 2 shuffles, a strip like this, and another shuffle followed by a one-handed cut. If it's good enough for a casino, it's good enough for a TikTok video. We'll finish by, well, we don't need the card that just fell on the floor. I'm good enough I can do this with 51 cards. We'll give the cards what looks like a casino wash. Really what I'm doing is just spreading all the cards out all over the table. Now, last time I did this, they said that I had a remote control poker chip, and then people argued that the poker chip landed on multiple cards. Well, there's no doubt this time that it landed on a single playing card. I want to show you that there are no remaining 7 of clubs in the deck. A lot of people think that I palm in an extra 7 or something like that. There's no other 7s in the deck because the 7 of clubs is under that chip. Let me know what crazy theories you have about it. خیلی خفن بود. تقریبا میتونم بگم هیچ ایده‌ای ندارم که اینو چجوری انجام داد. من یه چیز شبیه این رو اجرا کردم. حالا اگه ویدیوشو پیدا کردم براتون میذارم. ولی من با کارت مخصوص تونستم این اجرا بکنم. ولی این آدمه اصلاً به نظر میاد هیچ کارت مخصوصی رو اینجا استفاده نکرده چون این کازینو واشی که انجام میده این اصلا قابل کنترل نیست. میشه حالا یکم فیکش روشی کرده ولی چیزی که میبینیم واقعا یه کازینو واش واقعیه و نمیتونی هم بگی شانسه. یعنی این آدم چقدر باید ویدیو بگیره تا به صورت شانسی این اتفاق بیفته. واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. این از اون اجراهایی بود که من کاملا فول شدم و بریم واسه اجرای سوم. یه چیز قبلش بگم این تایمری که کنار ویدیوهاش میذاره چون همش براش کامنت میذارن که ویدیوهای تو ادیت شده هستش نمیدونم تو داری زمان رو برعکس میکنی ویدیوهای ریورس میگیری و این داستانا. به خاطر همین همیشه توی اجراش یه دونه ساعت میذاره که وقتی که این ساعت رو میذاره همه میتونن ساعت رو نگاه کنن دیگه. ساعت داره درست حرکت میکنه در نتیجه ویدیو برعکس نیستش. این ساعت برای اینه. Not sure why this page gets so much hate, but anyway.
This salty little fella thinks that I'm doing a voiceover. So this time we're going to write down pocket aces. I'll write it down so that way you know that that's what I'm going to get from this very deck. You can go through the cards and look to see where the aces are before I start, but just like in the last video, I'm going to do a casino wash, and right now what I'm doing is stacking pocket aces, believe it or not, stacking pocket aces to fall to a 7-handed game of Texas Hold'em. So you can watch this in slow motion if you need to. You can see the wash is fair. Just now I just gave the cards a cut, which means all the top cards change, the bottom cards change, and I'll give the cards a standard casino shuffle. By now you know it. It's 2 shuffles, then you strip like this. Some people say that I strip too much or not enough. It's up to the dealer, really, honestly. There's the last shuffle. Here is the final one-handed cut, and I'll deal fairly to see all the cards come off the top. 2, 3, 4, 5, 6, 7-handed. There's an ace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And there's pocket aces from a shuffle deck of cards. میدونی مشکلی که باهاش داریم اینه که اوکی من میدونم یه روشی هستش به اسم ریفل استکینگ که اینو توی دوره وینر کاملا در موردش حرف زدیم، اونجا یاد دادن چجوری میتونید توی کارت بازی تقلب بکنید. چیزی که در مورد این شعبده باز منو خیلی اذیت میکنه که اینه که اینقدر داره خوب انجامش میده که حتی منی که میدونم اوکی یه همچین روشی هست میگم که نکنه از اون روش نرفته و یه چیز دیگه هست. میدونی چی میگم؟ یعنی نمیتونی تشخیص بده. یعنی ریفل استکینگ هم اگه داره انجام میده اینقدر داره خوب انجامش میده که هیچ مکسی توی بر زدنش نیستش. و این نشون میده این نابغه چقدر تمرین کرده، چند ساعت، ازم نمیدونم شاید هر روز داره 12 ساعت 13 ساعت تمرین میکنه که به این لول رسیده که کارتو رو یه جوری میچینه که هیچ فرقی با بر عادی نداره. خیلی عصبی میکنه آدمو واقعا. بایسیکلای کنار رو ببین. اوکی بذار ببینیم توی بعدیا چیکار میکنه. A lot of people have asked, have I ever been on Penn & Teller's Fool Us? Well, this particular trick has been submitted to them. Now, they didn't put it on the show, but I'd like to do it for you now, see if I can fool you with it. We are going to generate a random playing card using these dice and a shuffle deck of cards. First, we're going to see if we can find a suit. Watch this. We roll, find out what we have. An 8 in this case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the suit we're dealing with is hearts. Roll again for the value. In this case, we happen to have a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the value is king. That means the king of hearts is the random playing card that we generated. Okay. Roll one more time for a position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, we know that can't be loaded dice because I got 3 different numbers each time I did it. Now, the interesting part here is the king of hearts is always going to be at that 7th position. I know it fooled Penn & Teller. Did it fool you? دیگه مشکلی که با این شعبده بازی داریم اینه که میره سراغ چیزایی که اصلا توی دنیای شعبده بازی وجود نداره. انگار داره خودش بازی‌ها رو طراحی میکنه. من اصلا همچین بازی رو ندیدم که هیچ شعبده بازی اجرا بکنه. اینقدر رندوم تاس بچینیم و این داستانا. معمولا توی شعبده بازی ما یه کاری میکنیم که یه شرایطی به وجود بیاد که بتونیم آقا تقلب بکنیم. ولی این خیلی داره رو بازی میکنه. تاسا رو میندازه، هر چی اومد همینو میره. و حتی اگه دیده باشین اینجا نه سکند دیلی دیدیم نه باتم دیلی دیدیم. جیسون داری چیکار میکنی واقعا با علم شعبده بازی جور در نمیاد. Danny FX2, you won't cut 4 times, shuffle 5 times and find the 6 of clubs at the 7th position. Danny, you sure about that? 6 of clubs, just less than half. 2, this is 3, and this is 4. Now someone's sprinting to the comments to say he didn't really cut those cards. Well, it's weird that the 6 of clubs is in a different position now, isn't it? You see, you're racing to those comments before you know what you're talking about. Just something I'm picking up on. Here's the second shuffle. Here is the third shuffle, I believe. The fourth shuffle. Okay. And then the fifth shuffle. And if I'm not mistaken, you wanted 6 of clubs at the 7th position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, there's no more 6 of clubs. So I'm getting sick of my own videos. There's no more 6 of clubs. There's 52 cards. کفر آدمو در میاره. میدونی چی میگم؟ هیچی به ذهن آدم نمیرسه و این باعث میشه که این آدما رو بلاکش کنی. خیلی کارش خوبه. نمیدونم دوست داری منم ویدیوهای این شکلی بگیرم، یعنی بیام ایده ها رو از ایشون بگیرم و خودم اجراش بکنم. یه چند بار همچین کاری کردم، خیلی هم ریاکشن های باحالی گرفته، ولی واقعا انجام دادنشون خیلی سخته. باید یه راه شعبده بازی برای این کارهای معجزه‌وار پیدا کنی، ولی خیلی باحاله. You know, one of the problems I have on this page is whenever I shuffle cards,
People don't believe I'm really mixing them. I can't really show the impact of the shuffle or the cut. And then we end up with people that say, oh, that shuffle's not fair. It is. I don't know why people don't believe me. But for this video, we'll try something different. I'll show the impact. I will mix faces into backs like this, so there's no denying. I mean, you can see with your own eyes that once we have faces mixed into backs, that these cards are genuinely shuffled. And also, you can see that the aces went back into 4 different places in the deck because they started face up. You know, there's a technical term for a shuffle like this. It's called a mess. And also, as a matter of fact, there's a very common place that you'll see this exact shuffle. And that's like 2:30 in the morning in a bar. Drunk people shuffle cards like that. But you may think that I was counting the cards as I lost the aces back into the deck. Something I would do. So I'll shuffle the cards a few more times, not only to further mix the cards faces into backs, but also lose the aces. And then, of course, after the shuffle, you have to cut. But the problem now is the deck's going to take so long to straighten out. So do you really want to sit here and watch me shuffle cards, go through them and try to find aces and straighten everything out? It's easier to riffle one time like this and just straighten everything out except for the aces right there in the middle. Yeah, the shuffles are fair and legit. You just have to, I guess you just gotta take my word for it. It's legit. Here is a video specifically for my haters. Now, don't worry, I'll talk nice and slow for you and use small words. Can you believe that people think that I'm condescending? That means to talk down to people. Now, in a previous video, I had a card named, a random card, and then I did a casino wash, dropped the deck, and caught just that card. And a lot of people, millions of people, thought that it was fake. I mean, I'm the victim here. Ignoring the fact that you can hire me to do this stuff live. I mean, explain it. Explain it. Oh, now, someone in a recent comment explained that it would be impossible to do if you did the opposite, did the wash first and then had the card named, because I wouldn't know what card to keep track of in the right. Hey Siri, pick a card. I picked the 8 of hearts. 8 of hearts. 8 of hearts. Now, instead of saying he's a fake because of this or he's a fraud because of that, just say, I do not understand how you are doing this card trick. Try that. خب اینم از ویدیو امروزمون. اجراهای جیسون لدنی رو دیدیم. واقعا این آدم نابغه هستش و هر جوری که فکر میکنی برای بعضی از اون تریک‌های خاصش هیچ توضیح شعبده بازی نیستش. مخصوصا وقتی که میره توی فاز تقلب کردن توی پوکر و این داستانا. نمیدونم، من اصلا هیچی نمیگم. فقط برین چنلش رو ببینین و برگاتون بریزه که این آدمه چجوری میتونه توی پوکر تقلب بکنه. ریفل استکینگ رو داره بورت میده. و اگه دوست دارین که شما هم تقلب توی پوکر و بقیه بازی‌ها رو یاد بگیرین و هیچی از این داستانا نمیدونین، ما یه دوره‌ای داریم به اسم دوره وینر که من آقای خواجی 0 تا 100 چیزایی که در مورد تقلب بلدیم رو به زبان فارسی اونجا بهتون یاد دادیم. مجموعه کلا در مورد شرط بندی هستش و با خریدن اون مجموعه برگاتون میریزه که چقدر میتونیم با دست کارت مردم رو گول بزنیم. تا ویدیوی بعدی، بمب بعدی. بای بای.